Do you recommend men okumira Viagra? No. Viagra has led to more deaths than saline. Ompulidde Viagra abasajja bangi okusinga saline. Njabbi banyonyola. Viagra abasajja bangi okusinga saline. Abasajja abaddugavu muve ku Viagra. Ate Viagra kye kintu ekisinga okutunda essaawa eno n'okusinga Panado. Abasajja baafa obusolo. Abasajja bali eyo out there, they are struggling. And the women are angry. Temutuzina bulungi. Naye bambi bataata, they are also struggling with the erections. But it's because of the life gye baatuteekamu. You know, a life omuzungu gye yatuteekamu. Njagala ofuneyo olunaku. Nga twogera about why the man is facing sexual problems today. It is to take us. Abantu bangi bo balowooza mu ddagala lyaffe ery'obutonde okuva edda abantu bakozesanga nkola ya kizaala ggumba. Mu India omuti guno gukozesebwa nnyo nga enkola eya family planning. Ate era naffe ku Biva Organic bangi batera okutubuuza temirayo nakyo family planning. Ku Biva Organic tugukozesa omuntu tujja ne tumulagirira bulungi bw'asobola okugukozesa. Ate enkozesa yaagwo nnyangu oil ono ayamba nnyo okukola ng'enkola ey'ekizaala ggumba ate nga yeesigika omuntu etajja kuleeta side effect. Era gwe omukyala ayina mugamba nkozeseza enkola endala ate ne zintiisa ni mutyono mulungi nnyo okukola nga birth control method ate eri reliable kubanga properties ze tezina bwe za affectinga reproductive system ate mbofu n'ebizimba ate ozibikira enseke ate akuyamba n'okukelenzinga oyagala okuddiramu okuconcevinga tekikutwalya na budde kuba kikola boss ku basajja n'abakyala okusobola okukola nga spermicide. Kati gwe munaffe abadde yeteekateeka babadde ayagala okuba n'enkola yonna munakyo therapies osobola okukozesa ebintu ebyo. Munsi y'ennyambala n'enzikiriza we bikwataganira, Hijab Nation ejaguza okwewaayo kw'abakyala abasiraamu mu by'ennyambala. Abakyala muli b'amaanyi, mulina obusobozi, muli balungi ate bakozi nnyo. Twegatteko olw'okugenda mu maaso n'ennyambala mu kulyowa emyoyo, enkulaakulana n'okuzzaamu amaanyi mu by'obulamu. Jangu wezzeemu amaanyi ositule n'abalala tusanyukire wamu okoleze omumuligo nga 23/8/2025 ku Thobani Center omwaliro ogwokubiri okuva ku ssaawa 6 ez'emisana okutuuka ku ssaawa 2 ez'akawungeezi. Okuyingira $5,000 gyokka ne miliyoni 2 emmeeza ey'abantu 8. Jjukira buli nnusu eyamba. Hijab Nation, empowering Muslim women. Biwagiddwa Mimi's Glamour Palace, Right Now, Print Creations, E-Corp, Juice Sanctuary, Mami Gadgets, Flory Flower World, Jeje Sounds, Wamune Rashida Veils and Makeup. Shiba Karungi, Twin Kama, Baby Mama. Black Legacy and Juba Express back to Sako. The return of the Queen, Shiba Karungi, Kampala Serena Hotel, Friday Billy August, and Mitwara Video Kuyingira, Alebad Kuminatano, and there's a million is sat. Oro Kusande Gabi Munyagusta against the Ruero Mutisawe, Shinzo Mutuano Gumu. Oh! Booking a ticket Yonga Buchalaba, Tokomero Kumusaraba, Gana Kumomo Pay, Hobanyiga, Kamunya Mumkaga Tano, Kamunya Billy Zero Kadara, Hoba, Gana Kuserena Hotel, John Kala Solution, Hobakupa Passport, Hozigura Physicare, Hekwangali Madame Chumubaro, Nari missing a music in Gono, make way for the Queen, where Tagore Bara, Katibi Mamia, Musare Kodabi John Rambo Yamwe, Biwagidwa Victoria University, Westlake Water, I&M Bank, right now up, Trisha Safaris, Sanyuka TV, NBS Music, Afro Mobile, Vernon Records, Lake Juba Express, where is a saint, Munsezi Suke Chukumi, Bunambiro. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only.
We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Welcome to Shalom 256. It's happening with Tugamba. Kaswele Chigamba is happening. Manya oluku Shalom 256. Don't forget to subscribe for those of you who haven't. And those who subscribed, please turn on the notification bell so that you can get each and every upload. My name's Shalom Haddad Kawes for the starters. First time seeing me on your TV on your screen. I'm Shalom Haddad Kawes. And every Tuesday I host Dr. Kilonde and we discuss a lot of issues. But before we start or before we proceed any further, I'm supported by Beaver Organic and Natural Health Products located in Mengo opposite Masengeli. If you have any issues with your health, you want to heal naturally using herb medicine, I'll call on this number 0752 60 24 27. Ladies, some of you have menstrual cramps when you're in your periods, please, the medicine is there. And herbal net family planning 0752 60 24 27. And for men, we have wake up call, which increases, of course, libido, performance, and stamina in bed. So visit Beaver so that you get worked on. Dr. Kilonde, you're welcome. Good morning. And how are you doing? Atwaga kugwa dwajo tabuse kanye kukakanyamu kawo mpola mpola kati kankubulire kansoke mvireko kwa yabo advertisers kulo Tuesday bakuwe sente eziwera bazileta bakuwe sente eziwera show ya Kironde tunda manyi tujja bafubutula bagambe bakuwe sente eziwera tu ate no time bwabwe bagenda ne badda you go to Shalom nebogera noyagala ebizibu byeddagala byonna bimale please bagambe ads zaabe zifaanana ngeza Coca-Cola ngeza Pepsi mu Uganda one is it possible? It's kind of expensive. It's kind no that's called it's expensive no, to advertise. I'm not talking I'm saying it should be short. And precise. Yes, it should be short. 30 seconds. 30 seconds. 15 seconds. Maximum 45 seconds. No, you're going to get that to show you ya Shalom. No, you get that for 3 minutes. For God's sake, olokubango wa Shalom sente. Nze abonze nyabatabukira. Basponsa bango. Basponsa bakera bukezi. Bakongere omuntu omukedde nga misa, omuntu amuleka muko doctor. Bakongere sente ekisooka nze njagala ekyana kyange because Kironde ayocha. Wange busangika. Ate tu. Tubadde kugolodde tumuva akacho kakanye. Sinda kakana so seba sponsor mara sponsor go Shalom olutole mulungi ontikula ku gold gwe Museveni gwababba. Now mu Uganda gold yasangibwa apart from yaffe mu bende wali Basamya hills have gold. Uganda has the biggest deposits of gold in the world. Ako Museveni kasimya amafuta gaffe for 40 years. Nenga tekatuwako yadde n'ekikumi. Ochulire, and he begins with nze. It is my gold, it is my gold. Gwe eyajjira ku mugongo gwa nnyoko. Ochulire, and then you start nze. And this is when time comes, I will tell you why Tutsis feel they have a right to everything that is yours, including your life. Ate birimu bichachi bino bye mugendamu. Ochulide Papa mu 1452, 1455, and again for 1506. Yawa the white man a right over all your property and your life. These are called purple bulls. Kati unoza wale chuliddeko nga gashumba gama. I am a Jew. So for them, they feel they are Jews and they were given a right to everything that is yours. Nze newunya nogamba nze nina degree ya mass comm. Degree of miseducation, so that you don't have the ability
You don't have the ability to. You don't have the ability to. You don't have the ability to kutegeera amazima. Naye olwaleero mwana. Tugategeera ku mazima. Mwana wange nga sinnaba waliwo akagamba ko waŋŋamba. Waliwo akagamba ko waŋŋamba timunange emmana ebeegezza ennyo. Enki? Bw'obakuba akakyabali okajjukira. Okajjukira bwe waŋŋamba. Tugenda wumba ku kigambo dokita. Sijja. Nze nabagamba sijja. Now ngenda basomesa emmana ennene eyitiridde. Emmana ennene eyitiridde. Ojizino otya. More especially eya full figure. You know? Nja kujja kusomesa. Tuwadde ku goju dokita. Anti nje nkugamba nina okwogera certain things. Abatuuliza wamma. Gye tunaggwera ngenda basomesa okuzina emmana ennene ng'eya full figure gye baatandikira okuzinira ku barracks wali ewakiiwa ku military barracks Makindye, then ng'ekaddiye n'agitwala wali ku dancers. Huyo bukira yake ananuka ananuka kama mwanamke mzee. Bikira yake imezeyeka. Now wamma abatulaba mwetegeke ngenda ekigambo ky'okyogera sijja ekigambo kyebikeko dokita tusaba busabi abatulaba babeera mu maka babeera mu Amerika n'abaana kati ebigambo ebyo oluusi tebayisa bulungi kati fe abalaba n'abaana baffe bakanya bato baffe banange interview nzibaako genda okulaba nodde ku mutwe w'obwoti n'oswala. Okay. Karagwe singa toli kitabani kyange ennaku zino ekinsanyusa. Wallahi madde bolu. Dokita omuntu awumbako. You know, Obuganda our language, just as our faith. Olulimi lwaffe era ng'okukkiriza kwaffe. Language yaffe ne faith yaffe. Bajo byebibi byetabu. Actually, you can embolo is such a bad word, and penance is such a nice word. It is okay abana baffe babasomesa penance mu P5. Why kati gwe bakusomesa da penance mu P5? But ongamba kuumba kale kangume sebatta muyimbi yayimba dole y'omwana wange maama afudde amakulu amakusike. Those of you did Uganda achata amakulu amakusike. Okay. N'owumba ku bigambo. Of course iri ategeeza kirala. Okay. Netumaze ku kigambo iri ategeeza kirala. Okay. Ngenda basomesa how to handle obukyalo obuyitiridde obwenene bwe batinkula for such a long time. N'abakyala n'abawonya obukadde because abawonya obukadde baagala nnyo buyanga nga mmwe bubakolera abakadde ogenda okwanya ekyana kya muno kishalom olowooza tewaliwo example. Nkuwe example. Gundi Zari is in the age of ewunya obukadde. Okiwulidde? Zari is in the age of ewunya obukadde. Gashumba is in the age of ewunya obukadde. Gundi Mukasambidde is in the age of kuwunya obukadde. Ate bonna baawasa buto. Oyagala nkwogere example. Bujingo is in the age of kuwunya obukadde. You know, but abantu abo bekakatika ku bwana bw'abannaabo obuto when they don't know how to bathe. We should waliwo kyali yeteekako bamuyita jjajjammwe yenanika bulletproof bw'amala okwenanika bulletproof n'alyoka anandika ogusaati oguli heavy
Now Kagama, Africans we used to be naked. This is in African hit. You're not supposed even to wear undies. Hey. Yes. Searching Africa. Yes. Undies zikola nnyo ku sperm count. In African setting, no yambala kisuti ekiwanvu ennyo because you know nnyo simanya you are a minister. So in 8 years Africans only cared about sex and pooling. Because mwabikuza nnyo mu 8 years kati uyo ngambi tebambalanga undies because to affect their sperm production and testosterone levels, meaning they concentrated more nakugamba kubyokwegata than nakugamba mwana gwe only this abazungu batu ba science and olwaleero ngenda kuleetera ebiyaayo ebyo we byatuba science byatuba science owaffe abazungu ne babwozaamu bwe bamala omwozaamu ne bamutuleetera ate nga oluusi tebamutegeera. Abazungu batutya nnyo nti batuleetedde endwadde tufe ne twabalema okutta ne tuggwaawo. Abazungu bagezezzaako brainwashinga naye Mukama Katonda yatuteekawo yatuwa that remembering. kujjukira ebintu ebiri very vital mu baddugavu tebiwandiikibwa. Ffe twabayigiriza okuwandiika. We taught them civilization. Wakanye mwayigiriza abantu abazungu okola ki to be civilized. Nkugireyo bwino oyagala bwino. oli mwana we yani Zanda Julius anyaliwo Julius alowooza ku mmere ayinza Julius Zanda I don't know mtu yani enjagala omubuuza Rauf onazea oyo anyoyo Julius Dr. anywedde kachai Dr. yetaaga kachai Ndetaaga kachai wetaaga kachai Dr. katutandike bwino kuba kuŋŋamba mbu abaddugavu abadde tumanyi kuwandiika ate ffe abasomesa azungu okuwandiika tutandike bwino babafumba bijjajjaffe byali bitumbavu Dr. mwe kachai ne bikkirizibwa mufunyeyo kali ka table Dr. afune kanywa mpola mpola. Now don't put sugar. Puliriza ate ompulirize bulungi. Eyo tukuni togikwatako ojja kufuna obuzibu. Mpuliriza ate ompulirize bulungi. Mpuliriza Dr. era nteredde naye kyokugamba mbu ffe abasomesa abazungu okusoma. That's why I felt to agree with you. Because practically it's next to impossible. Oyagala mmanya. It's like telling me gwe yazaala maama wo. Oyagala mmanya. Mpulira. Now mwana wange gundi Albert abazungu basanga omukazi omuganda nga beezaalisa nga bakola cesarean section. Yes, they used to do cesarean section. It's well known. Kale okiraba akiwakanye. Now abakazi abaganda n'abanyoro n'abasoga they used to do cesarean section. Bajjanga wa ebyo byakolanga. Bakuwanga omwenge baberanga n'omwenge nga omuntu bamuwa omwenge n'anywa ne bamusala ne ba disinfecting using omwenge. Ffe twasomesa n'abazungu nti omwenge gu disinfectinga ffe okiwulire era nze kyobola basaagalira ddala muntu ajja n'agamba that is female genital mutilation. Awo nze ntandikirayo to fight back. There is a reason why I mutilate that genital. Lwaki nze oyagala nkole ebibyo? Yes, kirungi kyebakola ekyo. Okyokkekejjula obukyala bw'abakazi. Because you've been taught to see whatever they do.
nti kikiwuni kyekituufu. Now njagala nkugambe know it from today ti abakazi Abaganda babeeranga with spirits. Ffe byaffe okujjanjaba kulina physical ne spiritual. Not every Tom, Dick and Harry yajjanjabanga. I know kubeera ne spiritual tangent ne physical. So when you have the spiritual, the spirit will teach you medicine. And then abantu bo ne bakusomesa the practical bit of it. Chobola the women there were no mortalities. Nti abantu tebafanga. There were no mortality rates back then. Kadani omwana ogambye omukyalo Omuganda basalanga ne bajjayo omwana because abaana batunganga. But yeah, all that has been erased from us. Then because ours is spiritual, we can remember. We shall remember because the time is nigh. People are going to remember. People are going to remember how they used to do it. Albert Cook. Ne kijja ne kibba bwino waffe ne kigenda ne kimuwozaamu ne bakituma nassa okutubba akantu akaliyo. Okiwulire ffe ne batujjako kyali kyamagye. Missionaries ebyali wano byali byamagye. Hey, now abantu b'Ekissi mu northern mu Kenya used to perform brain surgery. Now njagala okukubuulira the father of medicine is Imhotep. His name, he was Egyptian. Yali musajja muddugavu from Kush. Ye yasomesa abantu human medicine. Okiwulidde? Nze mbabuulira abaana bange nti olaba kkubo akugamba ffe abali into abamanyi nti Kuruhani erina ebituufu bingi nnyo. Naye Kuruhani bagidelitingamu obuntu obumakinga Muhammad a black man like me. Okiwulidde? he was never black. Batufera because in 1800 But wagamba mbu Yesu yali muddugavu. In 1800 abazungu batula tebo n'abasajja abawalabu ne bagamba our common enemy musajja muddugavu. Obuntu anything to do about the black man kajemo. Okiwulidde? Because omusajja omuddugavu mugagga nnyo. Nga tali mu Uganda. Uganda ina gold ebusia. The biggest world deposits of gold ziri busia. We compete with Saudi Arabia in oil. Them 7 are took there for 40 years. Okiwulidde? Sente obazitwala wa. Kenterera ano bwentu ano muggo gwate guntukako. Museveni antiisa. Museveni, let me tell you, Museveni yakuba ensobi mu 1978. No. Mukama Katonda oba Lubaale ye nannyini nkwe. Okiwulidde? Mu 1978 Museveni yagenda n'asamira Lubaale w'abantu b'e Karagwe. Lubaale oyo n'amufuula president for 40 years. Naye Lubaale has its DNA. Lubaale Museveni gwalina w'e Karagwe. Kyova olaba oluusi abola ogamba he is the king of Karagwe. Olimu akola atya? Biri okubeera ate weewuunye abantu abamu basamafwa. To be a king of Karagwe birimu ofa. Princes fight and the victor kills the rest. Kyova olaba ffe always people prop up. Kati ayingire mu fight. Ajja kulaba gye kaggweera. Ajja tulika. I not tulika because it's not DNA. Nechobola mugamba ugwo bidoloza bye mugamba bye mulangira bye mulangira muyita mu fight atulike. I not tulika. Yagala baleme kuntulukira konso kenzirano bwenti bwabera batulisa Dr.Kilonde. Anze Museveni talina ability ntulisa. Tajiyina. Museveni takwatanga yali ankutteko. Kali kwata mu olugamba kyensi. Ajja kunkwata
niye ajja afuna ekyokya ku NBS mu 2013 abantu b'e Karagwe nga gundi Kyaluzi yajja ewange okumanya tukwetoolodde ne mu nnyumba yo bwe tuli 2013 Museveni nangamba tugenda kukuyambako tukole emikolo egy'Obwakabaka. So you are in touch with Museveni before? No, Museveni, he wanted to squeeze my balls so that he takes what is mine. You're the king of Karagwe. Yes, he takes the spirituality of Karagwe. So in 2013, after they had destroyed my clinic in Arua Park, you had a clinic in Arua Park, and I had got a stroke. Nebantwala in Nakasero. Omuntu alina stroke. Presidential advisor Kyaluzi najje wange nagamba okumanya tukwetoolodde ne mu nnyumba yo bwe tuli. Nga mukyala wange antutte mu makooti aga. Okiwulidde maama wange ne taata wange baabeeranga ewange nga banzijanjaba for 8 months. Stroke. Kati era nze munange am gifted. Nagivaamu. Kiriya. Wasizo zina. Zigira bwezi. Ndaba weebaka. Sinebakako. Just now byange byenva kunywa. Nga nefukira. Stroke ya bakati nga mkyala waali akujjanja. Nga yanoba yagenda. Omukyala agenda mwaka ki? Yakanoba emirundi nanze nagamba mmwe muyigo zina. Omuntu yenna out there. Weewoomere osirike. Omusajja awooma ati. Bw'aba amanyi zina. Mugenda ne mugamba abakazi tebawooma. Omusajja atamanyi zina tawooma. Omusajja awooma ati. Omusajja atamanyi zina towooma. Kika omusajja amanya atya omusajja awooma. Omukazi mugenda mu comment section. Abakazi, show them that abasajja bawooma. Omusajja atamanyi zina towooma. Can I repeat? Omusajja atamanyi zina towooma. Mugenda ne mukiteeka ku bannammwe tekampombedde tekawooma. Kumbe gw'otawooma. Omusajja teri mukazi atawooma. Gyebale. Dokita gyebale. Just as teri mmere tawooma. Wali emmere tawooma. Balugu kyetumula. It is about the cook. So you can't tell me. Now kimanyi okuva leero. Emmere obutawooma, it's all about the cook. A lazy workman blames his tools. Have you heard of that? Principle, nsooka otegeere principle. Saagala wabye basajja. Hello, nze nja kukubira ku seeti. Puliriza. Effumbiro omukazi ye chef. Gw'omulimu gwo provide. Okiwulidde? So omukazi yafumba. Emmere bw'eva mu ffumbiro nga tewooma. She's the bad chef. Now, ekisenge, I feel like slapping you. Ekisenge, it is a man. The man, you are the cook. Cooking what? Omukazi ogugwe kulongoosa kisenge. Omukazi ogugwe kulongoosa kisenge. You are the cook. Gwotetenkanya emmere yo. Kati dentist. Okiwulidde? Obudde obwo abujjanga obuyiga ebintu ebyo. Nze abantu b'e Karagwe bateekateeka kabaka waabwe very clear because they know the breaking of the families. But do they know that their king ali Kampala mukola? Bakimanyi ab'e Karagwe. Mu kabaka waabwe ali Kampala mukola. Wenange kakubulire. Bakimanyi. Mbwa mukola. Bakimanyi kati nga bamalo. Wakomeza mu kasitole mu makati. Do they know Luganda? Balumanyi. Ab'e Karagwe. Bamanyi mu kabaka waabwe ali ena akutte internet ya mukolo. Leta akuleetere evidence. Now, nange mu 2013 omusajja yamala okunsesemerako olampasimanya yali ampasente ng'ani ava ososema Kyaluzi aŋŋamba nti presidential advisor akyali mulamu
I don't care. Kati angamba tugenda kuwa ssente tugende tukole emikolo. Ne Mukama kuma nnyoko. Lubaale tebamutunda mwagala ntunde lubaale wange. Okiwulidde? Waayita weeks ezo abantu b'e Karagwe ne bannona okubeera kabaka waabwe. Bakutuza ku Namulondo. Sirika! Omanyi mutijja nkuwa data. You got data. I can't imagine you being crowned as a king, sitting on the throne. Then I come back to Kampala. Then you come back to Kampala. Where we know. Ati tutuuka weeks bbiri zaayitawo. Abasajja nga bajja. Bwe bajja olwo nsooka gamba maama bino kyaluzi byaŋŋambye. N'agamba mwana wange omwana yagudde eddalu olwo n'ayita ab'ekkobe bonna. Ab'ekkobe are famous gundi. They are big around Kampala. Be bazaala Pastor Male, be bazaala Mabele Male, Mabirizo oyo omulala. Be bawasa Maria Kiwanuka. Kati. Maria Kiwanuka yaluwa. Yali Minister of Finance. Mbe manyi ogamba Attorney General Kiwanuka. Oyo. So tinkula because alina amanyanga ewange. Now. Ogamba mama ombundi kabaka. Mama agamwanya. Mama ali ngamba mama wange. Ngamba mama wange tumanyi kyaluzi kyazze azze kubba lubaale wange. Mama wange Yesu amala. Kati ngamba Yesu amala oli. Timundange omusajja ayagala lubaale wange ng'agamba omwana agudde eddalu. Wire! Jire oyo taata wange. Wire! Jangu! Olwo taata wange yamanaginga kliniki yange mu Arua Park. Ndi mulwadde. Ekisajja kiri so bad. Nti egundi side yange emu yali egudde. Olwo kiŋŋamba ebintu insinuating that my wife was being fucked. He wanted to kill me psychologically. So, tukola ki? Mbulira mama wange agamba nti ngudde eddalu. Katonda ono. After 3 days, mukyala kyaluzi ajja. Ng'agamba mama wange nti mukazi munnange baagala saddaaka mwana wo. Muka kyaluzi. Kyaluzi yani yebane. He was an advisor then. He was an advisor Munonye. He was an presidential advisor for culture affairs in 2013. You're baking cakes. We do cake. Which is nice. We do bake. The one chokola nze tolerating a buying cake. Wakuba omukazi olw'okugula cake. Gula cake nze tomanyiira. Did your mother ever tell you that you're a king? Ati wuliriza mama wange naye she was shocked that you're a king. No, she was shocked that I had the lubaale that a president would look for. So she thought I was insane. Why that of all people in the country, President Museveni would only look for Dr. Kilonde. Only Musamize Kiriya. For them, they are on a certain level. What you did? Kati. Lwaki Museveni abaagala Karagwe? Because this is a mind-provoking interview. Sharp, deep analysis. Why would Museveni? So that is a big. Who's a Munyankole? Look for Lubaale we Karagwe. Museveni has never been a Munyankole. So the next interview, Museveni has never been a Munyankole. He does not possess any Ugandan blood. So in next video, what? Has never been a Munyankole. Museveni has never been a Munyankole. And it possesses no Ugandan blood. Do you know the person you're talking about? You're talking about President Museveni, Chiba Haburwa, who's a Ugandan, who was born. Yena ne chitawe baverwanda bajja waffe Karagwe. Era chitawe yennyini babalima nti Kaguta ye chitawe. Chitawe yennyini bwe yafa Salim Saleh n'agenda. Let me look into the camera. Salim Saleh yagenda najjayo chitawe ne bagenda ne bamuziika
eyewaabwe Kaguta tabeerangako kitaawe wa Museveni and neither Kaguta is tata wa Sale no ate tata wa Sale mulala tata wa Sale Musumali chopola bali northern Uganda bali ne Amina baba northern Uganda mwanyina. Doctor, I want us to be at par, but I want us to talk things which can be backed up by that. Next video, next Tuesday, we shall concentrate on Museveni, his origins, and why the twist of the Rwanda war, why there was a genocide. The genocide in Rwanda was well planned. Did you try to listen your mom? We are gamba abikalubala akusudde ddalo. Wamuwuliriza. Abinange mama achabologa, you know? Mama akola. If she says stupidity, okosibologa. Now, Mukachaluzi are saving a situation. No, who's Chaluzi? You're talking about who's Chaluzi? He was a presidential advisor for cultural affairs. Lekanziguse story because oja confusing a story no nyagala batulaba bagitegeere bulungi. Olwo mama agamba omwana wange agudde ddalu ayisa abekkobe bonna abamazeeyo. Okiwulidde? Kati Katonda ono Mukachaluzi comes 3 days later. Ngagamba mukyala munange baagala kusaddaka mwanawo. Naye I am going to give in a fight because oyo ye kabaka waffe tunoonyeza the real king for 130 years. Okiwulidde? Now, why wasn't your dad a king? Lubalo oli we are chosen. Jakubulira we are chosen. Leka nkubulire story. Nkubulire ne story yange ya birth. What you did now? In the first place, are you Ugandan? Cancel Ken Kutule story. Are you Ugandan? I am 4th generation Ugandan. Oh, Ugandan by birth. I'm a 4th generation Ugandan by birth, actually. Yes. Okay. Now, Gundi. Mchala Chaluzi agamba mange agamba chichi amagulu gano gatunda. That is the phrase she used to say. Akubira tata yali Maroa Park. Amugamba owange wire byoliko biveko because my mother and father had come to protect my business and my life. Kati Chaluzi egonde amubuuza atandika omubuuza owange wire bino omukazi byangamba bye biki ng'amugamba nti munange yesi nsega mu 1897 bali mwana wa myaka 8 yabeera abantu b'e Karagwe bamudduse e Uganda ne bamukwasa abaganda ne bamukuza ne Daudi Chwa. Olwo taata bw'abyogera bali bwe balaba abajamani babamalawo bakwata omwana ayina lubaale. Because Germans were in Rwanda and which other country? Ne Tanzania. So they knew nti abajamani bagenda bakuba babamalewo. So Ntare, the king then, n'alaba omwana we ayina lubaale n'amusukuma mu Baganda. Ntare was the king of Karagwe. Okiraba omwana yalina lubaale n'amusukuma ki to protect the child. Yes, kati protect the child. Omwana ne bamukuza ne Daudi Chwa. Eyo another story nene. Okiwulidde? Omwana oyo yani Ntimba. And my real name is Ntimba. Ngenja kubulira lwaki the bampita bantuma Kironde. Was it your dad who grew up with the tubuze kiri ngenda ntye Karagwe nzija ntya ne nsigala nga ndi busawo w'amannyo. Mind provoking. Look, Shalom 256. Kala kuumulako by the way. Jeff apartment ya Karagwe katuna A&B ennungi sangi wa kisasa. Nzakanya kagenda osemba kwa Dr. Obulanga mutabwagala nnyo ate saagala munyiiza. Now, tata agenda mu fire ya mama. Kume every time I've married a man for 50 years is not Ganda.
taata yeewozaako yeetakula ennyindi eyo n'amugamba nange ennyindi eno n'ekyenyi kino gwe tolaba kifaanana ky'abagaya anti maama wange mumbejja w'ettooro gwe mmere kyobadde tokimanyi nti maama wange mumbejja w'ettooro olwo taata atandika answeringa certain questions olwo maama atandika okugamba omwana sore naye ng'omwana anyiize omwana Kironde okiwulidde era nze you go to my mom we don't click okiwulidde because ye yalibadde omuntu ambeererawo that particular time emotional support kati waayitawo ekiseezo nze byange biriko bwino waayitawo ekiseezo ng'abanyambo bajja wano abantu b'e Karagwe bajja wano banoonya kabaka waabwe kati kyaluze ekimudduse ewange n'akakadde ka $1 ompulidde n'akakadde ka $1 nze Kironde nterebuke ku kakadde ka $1 mbakwase lubaale wiiringire nga bakimanyi nti abantu b'e Karagwe bategedde kabaka waabwe ali ludda wa. Can that lubaale be traded? Pass. I don't think. Yes, you can trade it willingly. Lubaale? Yes. I'm trading. Waliwo abagezi, they can trade it willingly. I didn't know that. Kati, kasita omuwaayo willingly. Kati, ate oba omuweereddeyo ddala. Tadda on your body. Kati munange nga abantu b'e Karagwe bajja banoonya kabaka waabwe banoonya Kironde bategedde Kironde banoonya Kironde oba kozoga yegwe kitimba banoonya Kironde batuuka e Katwe batuuka e Katwe batuukira ku musajja bamuyita Kayima ndoza yeesibyeyo ne ku bwa mmeeya omulangira sitole yange kirungi take to Kayima nze era Kayima amanyi kikyeni era nze bwe nsemberera Kayima ajjako enkofiira ne mukwata mu kyenyi gwekibuuze Kayima kati Kayima agamba ako ka Kironde bamugamba ddayo kyogere tulyoke tukuba emiggo kyewuunye oli ku kabaka waffe g'ozannyirako in Karagwe knew Luganda or they used English? They know Luganda perfectly well. Nja kubuulira lwaki naddu lyakugamba nti jjajjaawe yali mwami e Karagwe. Oyo naye genda ewa minisita yali former minister okubuulire ebintu ebyo gye biri. So Kayima ye yabaleeta. Kayima bw'aba abaleeta baŋŋamba nti twagala ojje e Karagwe oyite mu bibuuzo. Bo bali bibuuzo. Tulabe. Bo bali bibuuzo. Questions. Exams zennyini. Is it physical? You getting enthroned on the throne. You have to do exams, which are practical. You have to do exams. And when you don't want to go for exams, you go for war. Abayagala exams nabawangula. Kati exams wezimala when the spirits boyita my exams ezo. Olonga you go for war. You know, fight between me and Museveni. And one of us has to die. Nze city and akufar. I don't care. Ochiwulide. And the war is coming in this election. Do you know kwe kuba paka? Toluga abana violence elections. We am a presidential candidate. Oga kwesimbawo. Breaking news. Omanya oli bwogenda ofuna antu agenda okwagala. Gwe. Dr. Kilonde. Oga kwesimba kuba president. Kati kankubuulire. Museveni basamira lubaale gwe batamanyi. We go for exams in rituals. Okiwulidde bwe tugenda mu rituals. Bwe tumala okuva mu rituals, the gods bless. So they blessed you? Zikuteekako stamp. Zakusako stamp? Hey. Oga kwesimba kuba president? Kati wuliriza. Anja kati kakana. Ogambe ojja kuba president. Kakana. Nze nkunnyonnyola. Museveni ekintu kye yayingiramu takimanyi. Kati bwe zimala okukola stamp, then it begins to go abatakkiriza
balubale kye bagambye tione king waabwe you go for war. Now Museveni yagamba nti ye kabaka w'e Karagwe. Okiwulire? Now nze mugamba I am the rightful king of Karagwe. Why would the king contest for presidency? Ani Rachi, abazungu babafumba because for us we are gifted. Kati lwaki wesimba kwa president? Ngenda kujja bwa president one. Reason number one, Museveni atubye. Museveni atubye amafuta for 40 years. Museveni agenda mu gold. Yatandise okutuba gold waffe mungi. We have the biggest deposits of gold. We shouldn't even pay tax. Okiwulire? 3, nkuwanga as Ugandan. 3, the judiciary etuchunya. Okiwulire? Judiciary etubba, amagye gatuchunya, police etuchunya. Okiwulire? And the judiciary is protecting them. And the church and the mosque batukakanya ebyo nyagala kubijjawo. As a 4th generation Ugandan. You going for a president? Wapikinze notification forms? Sijja. Kayoga kwesi Gwe lwaki nkutula mu mboozi? Okiwulire? Nkugambye nkuleetera ekintu gye kitambulira. Bwe nkugamba as a 4th generation Uganda. Now, as a king of Karagwe, for me, I have to go in a fight with a claimant to the throne. And omukuffe agenda far. Okiwulidde? Ate nze sitya far. Kyova nze nkugamba, and Uganda needs a person like me who atatya far. Why would you lose your life over politics, over kingship? That is our life. That is our DNA. Nze sisobola kudisappointinga bajjajjange nesigenda mu fight. You were a successful dentist? Now, wabula onkutuza mu mboozi. Badde nkusetulira olugambo lw'e Karagwe. Kati tutuuka e Karagwe. Bwe tutuuka e Karagwe ga bagamba nti candidates be baliwa tibe bano. So everybody, when they saw the Ugandan, banjevuna. I thought God speak you. Nasanga ba candidates abana baba kabaka ababaddewo. Nabagamba nze ni mwana wa kabaka nze be wasira. Kati nga bagamba naye ono avudde Kampala nza gwe balaba nti sina any connection. Nze mba nsooka mu lutalo process ya rituals. Now process ya rituals elyetta. So olunaku olwo nali siridde. You had not eaten. Omuntu first ritual yasooka nga ogenda mu mazzi. Basooka ne bafumba amazzi ago bagateekamu amagi. Mwina hot springs. Tulina hot springs. Nga bw'olaba Kitagata, fe tulina mu Tagata. Karagwe. Karagwe. So basooka ne bateekamu amagi. Omala gateekamu amagi ne gajja ne bagaba. Ne mulya oba n'otalya. Then ne bakusiga omuzigo ne bagamba yingira. Kati ekyana kyange bagamba jangu n'omulenzi omukulu. Kati ekyala kyange Kishoni kyali Aga Khan then ng'olikisoma ne mutabani wa Juliana yafa. Kyali ki best friend kya mutabani wa Juliana. Kati nga, you know those boys, I don't know kyali kibagatta, but they are. No, somehow they separated themselves from others. Era omwana wa Juliana bwe yafa wange became violent. Yakuba abayindi awo. Kati bakutwala Karagwe mazzi agokya process bagagwe basooka tewalidde. Wala wenjukira emboozi wenjifulowinga. Kati omwana wange bagamba abatabani basooke owange ne bamuyingiza amazzi. Shoni bamuyingiza amazzi. Shoni gababula Shoni abuukamu. Namugamba ngenda kukuva. Shoni musajja watu n'ayingira amazzi ne gaba buloli.
nagenda okulira abatanzania batandika wuyo atakuwa mfalume wuyo mfalume tu wuyo atakuwa mfalume oloshoni ali mu mazzi gamubabula musajja wattu atululira kitaawe alaba kitaawe agenda omubika emizibu kava mu mazzi shoni ng'aguma paka lwe shoni bwe yabuukamu yavaamu nga kisusse olwo bagamba nze olwo abatanzania bagamba mutoto iyo miaka 12 omwana omuto atakuwa kwa maji sasa muda hii huyu atakuwa mfalume kati olwo enze bangamba ndenjala nnuma nze netamiddwa dajjukira kiriniki yange obulamu bwange Arua Park egudde nze ndwadde wali okyasanyaladde okusanyalala nga kukendedde nenze nefukira PRN anawe nze nkyusa anawe ya buli kwekyusa kwegamba nga nze netamiddwa you are tired kati nyingira amazzi nze olwo mpulira waliwo yali yagamba nti omusajja oyo talidde agenda fa nze olwo nyingira mu mazzi target yakufa honorable nga maama wange ne taata wange bali eri bali Kampala no bonna bali Karagwe. Yeah, I went with them in Karagwe, but these people secretly separated me and Sean. Bali ne batamanya nti omwana agenda mu mukolo ogutta. Because my mother wouldn't allow and my father wouldn't allow. So nze olwo nyingira amazzi target yakufa ofiiremu ofenga omuzira bagenda okulaba sivaayo olwo nzibirira nti ninda okufa nga ate nfa boyi nga sifa Dr. Nabanai nga sifa why would you want to end your life boy it was too much. I had one of the best practices in Kampala oli n'agiyingira n'agiyuza ate najja n'akwewaanirako nkumaze nti nkumaze. So for me it was about death. Kati echoni agakani basoba oluswahili awulira abatanzania bagamba nti oyo afudde higwe nze agamba Nalongo there's a relative of ours amugamba taata afudde Nalongo akuba enduulu bobu afudde. Abatanzania bajja okujjayo omulambo naye nga gwoli bwotyo nze ndi bwe atwate banda nze ndi bwe nti I'm enduring the pain waiting for when I'm dying. Banzijamu natambula nakuba Nalongo empi nenzirayo nze olwo nnoonya ki fa nenzira y'amazzi negate negambabula nga sikinyeri mu kuvaako tevaako ne mama somehow believe those things are spiritual tevaako banange negasikini ennuma naye nga wakala bwakabaka naye the technique I realized olusiganjo kyangajjo when you're gondi osituka noyingira amazzi agali ku surface gugaba tegwokya nnyo gali ageeri agawasige gaba gababula full processor bakutadde mazzi wavaayo bakujja oli mulamu ni mulamu mpujjiza Nalongo empya enzibu kati mpujjiza Nalongo empya enzibu zizeeyo mu mazzi ganyokyeza second round oyagala okuba banyokyeza second round nange ngolo busungu buzita kati kinalongo ki omanyi gali amazzi kasito gatinkuula gali agali very hot wansi gadda kungulu ne gali okagawa kid gakuwa clear
Nenguma obusungu bwa Nalongo bweyogedde. You know, the burning. Did they call your parents after the incident? Nkubuulira baparenti bange babagamba birala. Okay. Nga maliriza tumaliriza eyo banzija mbagamba asebo otukakasiza eno exam ogiyise. Kati otweragirako bweragizi. Vayo n'obusungu bwange. These people didn't know. Byali meka test zali meka zoina to undergo. Tugenda mu yokubiri. Lala salama. Olwo Abatanzania bagamba omusajja Omunayuganda ayiseewo 10 ku 10. Endulu neziraya. Ateri ndulu nugu. Omunayuganda ayiseewo. Omunayuganda bw'ayitawo olwo bagamba kale agende mu yokubiri. Bayigusindikamu. Bagamba agenda mu yokubiri. Eyokubiri waliwo akabira. Kabaka yekka akayingira kali mu Tagata. Kati munange nkayingira. Akabira. Bwe nakayingira waliwo omuti. Wansi w'omuti wali very clear walinga webeera. Waliwo webeera. Kati nga nyingira ki nga weesoza akabira. Weesoza akabira. Tuli ku kyakubiri. Eddoboozi liŋŋamba. Otuuse okaddiye. You have come when you're old. Naye saba byonna by'oyagala. Nagenda okulaba essota nga livaayo. Nki emisota munnaawe. Nagenda egitya naye naguma. Naguma nga guli eri waggulu mu muti. Takuba ndulu. Naguma. Ate nga nina okugusemberera because the voice was coming from the musota. Oyo ye Ssaalongo Kyomya. I'll also tell you who Kyomya is. Musajja munyoro. Mama tata wa Katokimera ne Rukidi Mpuuga. Yayogera. Yayogera. Ntu ngenda fukamira. Sotawa biri wali. Nebyo. Ng'oli wekka. Ekyangomya tye sota liri alivaamu eddoboozi. Jebbe. Olyako omutoto ogwogera. Esota liri nga livaamu eddoboozi. Nga teryogera nti likulaga nti livaamu eddoboozi. But nga lyogerya mutwe gwo. The dobozi was so loud and clear for me. So nenfukamira. Omanye kyewunyisa n'emmange bwe yawulira story. Nasaba ekintu ekyo. Nsaba Obwakabaka bw'e Karagwe buddewo. Maama waatye. I imagine nga ali bwatye. Omwana wange. No, just imagine. Bo bamanyi omwana ali eri bayina emikolo gye bagenda. So tebakimanyi nti omwana ali mu mikolo egi. But I want us to imagine you are the parent. Then your son tells you, imagine she's like this. Mama, mpedde omutoto ogwogera. How would you perceive it if your son tells you so? That your son has had a snake which is talking. How would you perceive that? Mama atandika okukkiriza. Mama yatandika okukkiriza. Mukyala Kyaluzi ye yamubikkula akakiiko abookisi. Ye yamugamba nti mukazi munnange omwana wo baagala musaddaaka yalina lubaale w'e Karagwe. Gye bakufunira lwaki twakkiriza abantu beekaaga okufunira omukyala? Kati nkuleetera leka emboozi egguke. Now tutu tuli mu dakiika 5 by the way. Omusota ngugamba nti nze njagala Bwakabaka bw'e Karagwe buddewo nfuluma abantu balaba nti nkomyewo oyiseewo nga nenkwata emmindi waliwo eyalina emmindi nenjimuggyako olwo I'm beginning okufuuwa emmindi n'ogifuuwa nengenda I'm beginning okufuuwa emmindi nenjiteeka mutabani nenyingira ne bagamba oyo ayingidde mu kibira ekyo n'emmindi tagenda kudda. Tewatyanga
I don't know what came over me. Nengena nengusaba nagusaba ng'ekintu ekyo bakabaka b'e Karagwe bukole ki buddewo nfuluma nze Kironde nasomera Kitante primary class abekyalo sibirabangako nengenda nenjesa omweso nenjogera olunyambo lwesogeranga. Your language is called your Runyambo. Yes. Oh. Abantu ne beewuunya. Then the spirit left. Okiraba, when it left, olwo batandika okukkiriza nti ki Oli muyite oli kabaka waabwe. Tugenda awaka tugende Bweranyange. Bweranyange is the seat of power. Nga bw'olaba Mmengo. Bangamba government etteeka eriri wano government ya TZ egamba teri kabaka akkirizibwa kweyita kabaka. Ani ali president by then? Magufuli. Oh. Teri kabaka akkirizibwa kweyita kabaka. Etteeka ligamba kabaka olina kweyita chief. Not kabaka. Not kabaka. Bagamba kiki? Bwe manze kabaka w'e Karagwe temugenda kumpita chifu. Bwe manze kabaka w'e Karagwe, you're not going to call me a chief. I'm a king. I'm a king. I have a beautiful practice in Kampala. You know practice gye neewaanirako. Museveni bamaze ojjaalya. Business bamaze ojjaalya. Naye bagamba for me I have a name in Kampala as a big dentist. Tongenda kunnyumiza story nti ngenda kuyitibwa mwami w'ekyalo. Wa kibuga. Nze nga ngamba nze nzirayo Kampala temugenda kumpita chifu nze omukama. Because kabaka eri babayita omukama. Oh, e Karagwe. Yes. Nemagamba I am the omukama and nobody has the right to call me a chief. I've gone back to Kampala. Tutuke Kampala. Lero embozi yaffe ya church joto Ajajjo ani adi bagyetaaga nnyo kuba ye Karagwe eyo tetugyogerangako. But people wanted to know how you became the king of Karagwe. Tutuke Kampala. Gebyange biriko bwino. It was June the 2nd. Gw'omukaaga nga 2. Mugende mukebere June omukebere Museveni kiki yayogera. Ngenda bawo obuntu bubiri. Mawulire ki? Wuliriza. Nzo gwange gwakubuulira gwe n'okola research. It's not my duty for you to make me to make for me research. Make for you research. We know you got research. June 2013 tuve Karagwe to June the 2nd tuve Karagwe tutuke Kampala. Museveni agende enabugogo agamba to raise the kingdom of Ankole and Karagwe. It will be over his dead body. Because it comes with a lot of expense, a lot of things. Ngenda nonya Hatima nalugwa years later. Chekaya. Hatima mpaka interview. Mugamba, Karagwe and Ankole will be back either with your dead body or my dead body. Go gamba. Omukufa jafa. The simanyani agenda fa. No war. One person has to die. One has to die. Hopefully it is not you. I don't care. Ochulide kastanze mbeera mu war. Kastanze ntukirize kyabajjajjanga atoli yesetinga. Now okumyewe Kampala Karagwe biganye oganye okuyita chief. Nze nganye okuyita chief nzire Kampala. Museveni abologa nange ngena kwen TV manya NBS nkuba. Gwe you know gena ku TikTok ya King of Karagwe akantu ako we kali. Nga Museveni abologa. Gamba ngayogera. Oyabologa. You know, the last time he bologed was in 2021. Nagende Karagwe. Omanyi ffe bakabaka tukwata ku mitwe. Tukwata ku mitwe gy'abantu. Ffe we are the chief basamize.
nkukwata ku mutwe ne nkutereeza lubaale an'emikisa ne gijja okiwulidde. So Museveni had gone viral in 2021. Museveni teyandeclaringa ADF. Okay, now since yandeclaringa ADF mu 2021, that is my third reason. Okiwulidde? That is my third reason. Twekube tebakusibaako era olaba yali ampaye wa ADF onabanga oli mu opening COVID ya 2021 Museveni yagamba nti they are training ADF in Karagwe. Ebyange biriko bwino. They are training era kye yali ategeeza nti Kironde who is gathering people ya training ADF. Nange nenzira since 21 I've been preparing for my presidential bid. Now I'm coming as a presidential bid. I have a right as a fourth generation Ugandan. He's not supposed to be even called Ugandan. I know. He should be called a Ugandan by nationalization. Tukukwate. Because Kokondeka came from Rwanda, nagende Karagwe, nalekayo musajja omusiita, nagenda Nakivale gundi, Nakivale camp, gye yasanka omusajja omusumali. Refugee camp ya Nakivale. Nazala Salim Saleh, that is where the Byanyimas picked Kokondeka, Dabadduka. That is where they picked. Focusing on your doctor nga bagenda ebintu. Don't take my videos. That is why Dr.Kilonde mukambwe alina bwino we. That is why by Byanyimba Museveni abagenda kompola. Okiraba abagamba taata omugenzi Byanyima Boniface yalerako Museveni namukuzanga omwana we. Kati nno nze nkuwa bwino Kaguta was a mulalo for the Byanyima. Kokondeka went as a house girl in the Byanyima family. Abantu mubalabe nomulooza nti baali bakitalo mubawaane nze I don't see them. Abantu bennalinse neddeko ne kasukali. I will one day tell you those stories. Okiwulidde nze nakoowa okunziza mu mboozi. Tuli mu ssaawa emutuwumbewumbe. Kikyagala osembyayo. Bannayuganda mbagamba, I'm a presidential candidate. Who hasn't picked the nomination forms? As a fourth generation Ugandan. We have the biggest gold deposits. We have the biggest oil deposits. We have a lot of coltan in Ankole. Musima 40 years ago. We have a lot of coltan in Ankole. Now I can no longer stand it. That is one. Two, there's a system, etandikira ku police, amaje, judiciary, church, mosque, that is keeping the status quo. Chovola ba nze sigenda kwewandisa mu electoral commission. But then you not appear on the board paper if you don't do so. Nze ngenda mu kalulu kunoonya mmandu so Uganda liberating itself. How? Ebyo bindekere nze ne lubaale wange. For us we have our good. Yagala plan zaffe zawo nze take one mushalo. Bajja kumbuza ntu yabusibiri muvaako. Ojja nakubwa bwereere. Dr. Kilonde tulina okwogera ku bintu by'eddiini bantu bakibuuza interview eri I think never mwali mubuuza bwakabaka bwa Karagwe busangibwawa ajja atya okubeera kabaka kunnyonnyo n'agamba yavaawo n'agenda yagala ne bazadde be ne bagenda e Karagwe. Kabaka gwe baali banoonyeza emyaka 13 mu exams. N'ayita exams olabye yali mazzi agookya agavuddemu agenze mu kabira gy'asanga omusota ogwogera. Emboozi ziba nnungi tuziyigamu. I think disclaimer weeri ebigabo by'abayogedde tebireflectinga nga ffe abakyano. Disclaimer weeri awo biba bya ssekinnomu oba individual. Oluddako ajagala tunyera ku Bible nga twakoze research yaffe
I think I'm going to get time this week era tujja munoonyako research jebiraga abantu research omusajja gwakola mubandagireko bamulabe tamala ganyumya bunyumya mboozi mbyakumyambye muddeeyo olina gatta ekintu ye research gwakola gwe mulaba gwe tulina okugakoonako olwaleero but I wanted you to first understand who Dr. Kilonde is. Kyensuubira nti mukizi kati mutegedde how he claims to be a king. Sibyakwogera bwogezi. Njagala okubuulira akasembayo. Banzaalanga bwe baazaala bajjajjange baali baalota ti a king is going to be kabaka agenda kuzaalibwa. So mutume abaana bonna ntimba. So buli kaana ke baatumanga ntimba nga kalwala nga bakajjako erinnya. So then I was born on 3rd April. Oh. When I was born, I was so ugly. When you're young? When I was young, I was extremely ugly. My grandmother, the Princess of Toro, my grandmother was a daughter to Dr.Kilonde the third. Story nazo mpanvu. So she said, because for her, yali alaba abatooro babagayo balungi nzenga ndi too ugly. N'agamba yo sintumbwe yange. Kati boba n'abakadde n'agamba kino ekyana kala y'obuddugavu buno is one of the sign. Nga ndi kiddugavu. Kati bagenda okulaba wiiki esooka ekyana kiyonka, wiiki ey'okubiri ekyana kiyonka, wiiki ey'okusatu kigetinga big. Before the end of the second week ne bajja ne bantuuma Kironde omulonde. Oh. I think you guys have got a question, the answers you want to ask me. Obwakabaka busangibwawo bw'e Karagwe annyonde erinnya lye lyava yali mulonde. Tuba ne Dr. Kilonde buli lwakubiri beerako mpolampola ebibuuzo mubwanjike mu comment section nange gye mbijja ne mbimubuuza nga tusiibula yatulaba nze Shalom Hadadi Kaweesi ono ye Dr. Robert Kilonde oba amanyikiddwa nga Bob. Musajja asinga mpitanga Bob njako jago gwa mbuzibu gwe nze kaba mpita Bob ne Bob tajajamya. It has what emotional attachment. I know. Aneddwaliro Dino Dental Medical Service nge bano Katwe opposite BMK oba ku Total abaagala obajjanjaba amannyo tereza amannyo ono yansaba ennamba yo. Onkoze bubi nnyo sinnyonnyodde abaana bange ab'obulenzi engeri y'okutimpula ebbakuli ng'eya full figure. You know, she has a big bakuli. I was going to teach you if you have a tiny dick, how do you operate? Bikwata kana akasembayo. If you have a tiny dick, or an average dick. Now, hello, Yagaro solo. It has a dirty of man. So now, these hands, zikwata ku hip bweziti. Hip eyo. Hip bone. Eyoli. Ey'omukyala. Fuba okulaba nti zikozesa hip as ekuwanirira. Kati bwe zimala okuwanirira. Tandika okukola ki? Tandika okuyingira eri. After all, it's big. Wali wayita n'omwana, right? Right. So, first of all, soko mubinule. Soko mubinule. G-spotted kungulu ka Nigeria. But this time, mubinulira ibegundi. Umuwe a certain position. Now, umuwe a certain position. Nga G-spot techali no? It's good. So that when you go with your kadik, it goes like this. Take a ngalo, time to take a ngalo slowly. Genda ngo yingira. Massaging. Genda ngo yingira.
slowly bwayeyongera okuyima. Those two hands, after all, it's a big bukuda. Let me example. You beginning akungulu boti. Okirira munda. Okirira munda. Yo yeyongera okuyima. Okiwulidde? Kati for you when you're fucking, you fuck here. Jukira ye munene gwe zina engalo. Gwezina engalo. Zikuyamba. Fucking, you're fucking in between the engalo. So you're thinking you're fucking a vagina. The brain is feeling it's fucking something. Nengate just spotted tell you nnyo. Eringa wano. So dick your nest to however small it is. However short it is. So gwe oba onoonya G-spot. Okiwulire? Zino engalo zikola message oli ayima. Emmana ennene ng'eyafigura kito nze neewuunya. Olina kyombuuza? Oba tokategedde? Tufunayo olunaku olulala nkakunnyonnyola okategedde. Okategedde? Toddanga eyo yamma eri extra large. Ako kaba extra large nga full figure. Ako kaki? Otala mutero ukome. Ako ka extra large nga full Otala figure. mutero ukome. Kati next week nja kuleeterayo. Do you recommend men okumira Viagra? No. It has Viagra has led to more deaths than saline. Ompulidde Viagra abasajja bangi okusinga saline. Njabbi bannyonnyola. Viagra abasajja bangi okusinga saline. Abasajja abaddugavu muve ku Viagra. Ate Viagra kyekintu ekisinga okutunda. Kyekisinga okutunda essaawa eno n'okusinga Panado. Abasajja baafa obusolo. Abasajja bali eyo out there, they are struggling. And the women are angry. Temutuzina bulungi. Naye bambi bataata, they are also struggling with the erections. But it's because of the life gye baatuteekamu. You know, a life omuzungu gye yatuteekamu. Njagala ofuneyo olunaku. Nga twogera about why the man is facing sexual problems today. It will take us 1 hour. And 1 hour may not be enough. Namwe mubyetunuulire ate ku olwo njagala mufune gundi. Muwandiike mugende ku Google mubyegugoligire. Nze ebyange biriko bwino. Simala googera fwa. So, tujja kikola. Tuzojja. Tetugala sokka dokita alina okugenda okukola essaawa 3:30. Ya Rabbi. Sotodde 7 dakiika 2. Musube bungi musibe bulungi mweraba.